Hi there, hope you're doing okay. In case you're not doing okay, like I always say, it's always darkest before dawn. Today, we have a wonderful guest who's going to tell us his story from how he came from Cameroon to Germany, how he studied, his challenges, and how he got to his position, a leadership position in a German company. He's also going to tell us what he does during his free time. I hope it's going to inspire you. I am Philly Yambo Makora, and this is the Tales of Yambo. So, Nico. Hello, Philly. Hello. Hello. First of all, thank you for making time for me and this interview. It really means a lot. Thank you for having me. I know you're a very busy man, and for you to make time, it really means a lot. And of course, now the viewers want to know who you are. So, why don't you tell us more about you, where you come from, and how you came to Germany and your journey? Thank you for having me here. I'm really happy to be here because when I watched one of your videos on your blog, I was very, very inspired, about what you were doing there, I thought to myself that maybe something that I can also do with you, because I have also my journey here to Germany. But coming back to my person, so I'm from Cameroon. I know that you know a lot of people from Cameroon. Yes. Yeah. I've been living in Germany since 13 years already. I studied here and I'm now working here in Eschborn near Frankfurt. Yeah. Okay. So what did you study? Economics, but not just economics. So in Cameroon, I already studied marketing and economics. And when I came here to Germany, I didn't want just to study again the same thing, because unfortunately my degrees from Cameroon were not fully recognized here in Germany. So I had to start from scratch. I studied what we call media economics. It's kind of combination between economics, media tech, how you call it, media technique? Yeah, technical? Technical expertise in media. Okay. I studied in Wiesbaden. Yeah, and at that time, for me, it was kind of very difficult from the beginning, because just a short story. The first day at the university, I was there, and I did have, a very good basic in German, because in order to come here, you have also, to take some German classes, in Cameroon and also here, and I did really well. So I was very confident, that I will manage, my first semesters and so on at the university. But then the first day I was there, and I realized that after 2-3 hours, if you would have asked me what I learned, or what I would tell, I couldn't tell you anything. It was like, wow, why I'm at here, Like they're speaking Greek. Exactly, it was kind of frustrating, but also a bit funny, because I was like, okay, welcome to Germany. Honestly, the first week, I was like, I won't make it. I won't make it. I won't make it because it's too difficult. Everything is different. And I already had a degree in Cameroon. Yeah. So it means that, I was already used to go to the university, taking exams and so on, but everything was here completely different, But there is, the first challenge, that you have to cope with, and it's important that no one, abandon, his goal or her goal, because my goal was to come over here, to study, and then afterwards, after my degree, to start working and also be able to support my family. Yeah, of course. And
Now that you're talking about, you said something about support. Yeah. How was it for you financially? Because I know it's a challenge for many of us, and Yeah. many people back at home don't know this. They Yeah. think just because we have an address in Europe, Yeah. we are swimming in money. Yeah. So, was it challenging for you? It was very, very challenging. It's still at some point challenging, you know, because I have in total 4 little sisters or younger sisters, you know, and 3 are already here in Germany, you know, and apart from my sisters, you know, I have also to support, you know, some cousins, you know, to support even some close friends. And also from the beginning, because, you know, like you said, it's like some people, not all, but some people believe that, you know, just the fact that you are here in Germany or in Europe, you know, you are wealthy. It's not the way it is, you know. It's, you have to earn any cent, you know, and it was very difficult, you know, to be able, even as a student, to already start, you know, supporting my family. But I'm really proud, you know, for example, of all my sisters, also for my parents. It's important, you know, that we all, you know, that we grow as an individual, and that we, you know, that we can be successful, you know, because I don't have any talent. No, I believe everybody has a talent. I don't know, maybe I didn't has discover my talent so far. I don't know, you know, I'm not. We will help you with that. Yeah, I'm not a good soccer player. I'm not a good, I don't know, singer. I'm not a good, I don't know, actor. I don't know. But I'm sure you're a good leader. That's Yeah, why. Yeah, that's also a talent. You're a good leader, and that's why you have the position you have in your company. Yeah. You are a manager in Yeah. charge of a team of people. Yeah. 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 So would you like to tell me in which industry is your company in? Yeah. So I'm working in a Finnish company. We are selling garden tools, and our direct customers are groceries or garden centers, or in German we say Baumärkte, like Obi, Bauhaus, Hagebau, Globus, and so on. And I'm responsible of the sales operation department. It's about 13 people. Okay. And there we are, you know, we have 5 specific areas or working areas there. One is the direct customer service to our direct customers. Then we have the same for end consumers. So people like you and I, you know, going to our customers, buying, I don't know, some garden tools, you know, for the garden. Then another area is sales planning. And sales planning is about, you know, campaign management, forecasting, alignment with our financial forecast and so on. Then we have also another area, it's called customer credit control. It's about kind of in between our finance department and all the finance department from our direct customers, because our finance department, or I would say our invoicing department, is located in Helsinki, in our headquarters, and therefore we need someone here, you know, who can, you know, liaise with the customers on one hand, because not all the customers speak English, and also with our colleagues in Helsinki. And last but not least, master data. It's about pricing, it's about product, how we call it, product master data, and product maintenance, and customer master data maintenance. Nice. So, and the whole
is then sales operation, and 13 people, and I'm the sales operation manager. Wow. First Yeah. of all, congratulations. Oh, thank you very much. Because I Thank know you. it's not really easy to be promoted to such a position, especially in a foreign country. It means that you really worked hard and they've seen qualities in you, Thank which you. you should never say you don't have any talent. That is one of your strengths, because not everybody can be a leader. Yeah, I know. Yeah, not everybody I can know. be a leader. So, tell me something about your experience as an African man in a company, as a leader in a company like that. Do you have any challenges? Definitely, Yeah. definitely. You know, maybe not just about the current company. I can also go back to my former company because I started I started as a customer service representative. You know, I was responsible due to my language skills in German, English, and French. I was responsible for the Swiss market. You know, and then we have been bought by another bigger company, an American one. And at that time, my former team leader, he was already responsible of 17 people. Yeah. And then with the new acquisition, we were about 28 people. So it was a lot for him. You know, no one can, you know, manage so many people. You know, it's not possible at all. Yeah. You know, you can do that theoretically, Yeah. but it's not that easy at all. You know, so and therefore we opened a team leader position in a second one. And I applied for it. I had internally or kind of 3-4 interviews for an internal position. Wow. You know, because at that time I didn't have a leadership experience. You know, Okay. it was I was able to apply because I was just not anymore customer service representative. I was already kind of senior. And I was also responsible for the trainings, and I was also key user for the two systems that we were using there. You know, and basically at the end I got the job, and I was responsible for the German market, Okay. and with 14 people, and Wow. 14 internal people and 3 temporary workers. Wow. It was a lot. Oh, I Honestly, can you know, imagine. it's like normally you start with 4 or 5 people, you know, Yeah. and I had already in total 17. 17. That must be challenging. It was really challenging. It was really, really challenging. And there, it was kind of where the challenge starts was to find the right balance between not being far away from the employees in my team, but also not be too close because I'm then the leader. Yeah, exactly. You You're the know? boss, so they have to respect you. Exactly, you And know. you're also trying to be their, let me say, not say friend. You're also trying to be in a position where they trust you. You have to be approachable. Yeah, you know, yeah, exactly. because you are not a team leader if you don't have a team. Yes. You know, true. if all the 14 internal people would have said we don't want to work with Nico, you know, then I would have lost my job. Exactly. You know, so but at the other on the other side, you know, I have, you know, to build up these leadership skills. You know, and this comes from, you know, like you said, maybe it's my talent. I don't know. But your talent, definitely. But I was also, for myself, it was a huge challenge, you know, because I had people from Asia, people from Germany, people from Poland, people, you know, it was kind of a very mixed cultural team, Yeah. and everyone is different. Okay. You know, everyone Of is course, different, yeah. and therefore for me it was very important to be an open-minded person. Yeah. You know, what is also important, or my advice to people, as I would say, new students and so on, is it's important to continue to put your goal, you know, not only in your mind, but write it somewhere, you know, where
sometimes when you have, some difficulties, challenges, bad days and so on, open it, see, okay, here's my goal. Okay? Meaning today complaining, tomorrow, waking up, start again and go forward. Very important. Yeah. Because it's not that easy. It's not that easy at all. You know it, I know it. Easy. Yes. But it's important, that we keep our goal in our mind. And for myself, I wrote it down. I wrote it down that I want to be successful in Germany. And in order to be successful in Germany, I have to achieve my studies. And sometimes I didn't have any money. Sometimes I didn't have money to pay my rent. I didn't have money to buy my stuff and so on. But I kept my goal always in my mind. And it was like, my motto was like, today complaining, tomorrow starting again. And this is really important because it's not that easy. Yeah, it's not easy. Yeah, and I can tell everybody out there, it is not easy. Just because we are living here in Europe, just because we post nice photos on Facebook, it doesn't mean it's been easy. It takes a lot of hard work, it takes a lot of discipline and just determination. So we've come to the end of the first part, and I hope stay tuned for the next part where Nico will be telling us what he does on his free time and many more topics. Stay tuned. Thank you. Ja, also Nico, du hast uns schon mal erzählt, wie du hierher nach Deutschland gekommen bist, was du studiert hast und dein Erfolg in deine Karriere. Und das ist wirklich echt beeindruckend. Also das hört man nicht immer. Deswegen nochmal Gratulation. Oh, danke schön. Und natürlich will ich dann wissen, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht alle diese ernste Sachen machst, was machst du in deiner Freizeit eigentlich? Ich bin immer ernst. Du bist immer ernst. Natürlich nicht. Dann, was machst du denn, wenn du nicht ernst bist? Also generell, ich mag gerne Reise. Ich bin jemand, wenn ich Zeit habe, ich würde dann immer irgendwo hinreisen. Ja? Und warum reisen? Weil nicht nur um Stress abzubauen, sondern auch generell andere Kulturen kennenzulernen. Ich hatte letztes Jahr mit einem Freund von mir ein Projekt gestartet. Ja? Das Projekt heißt Optimum. Und es geht einfach darum, dass wir irgendwo zwischen einer Disco oder Clubbing und einem Galaabend, dass wir was den Leuten anbieten. Ja? Weil also ich bin selbst jemand, ich gehe gerne auf Partys. Ja? Und das Leben ist so schwer und schwierig, arbeiten manchmal 60 Stunden in der Woche. Das ist der Teil, den man auf Facebook, Instagram, WhatsApp nicht zeigt. Man zeigt nur schöne Teller, Essen, Reisen und Partys. Ja? Aber der Teil, wo man um 7 Uhr aufsteht, auf die Arbeit geht und dann bis, keine Ahnung, manchmal 20 Uhr, den Teil zeigen wir nie. Ja? Das stimmt. Aber genau, ja, und Optimum, wir haben letztes Jahr gestartet und wir wollten jedes Mal einfach was Besonderes den Leuten anbieten. Ne? Ich meine, wir haben beispielsweise eine Bootparty gemacht, wir haben eine Casino-Party gemacht, wir haben letztens eine Moulin Rouge Party gemacht in Frankreich, wir haben auch eine Hollywood-Party, ja, weil ich finde generell, wir können viel mehr, und wenn ich meine hier wir, meine ich wirklich Afrikaner, wir können viel mehr als nur trinken und tanzen. Das stimmt. Ja, also eine Party muss nicht nur trinken und tanzen sein. Ja. Und deswegen habe ich mit Optimum, möchte ich einfach, dass die Leute sich irgendwie öffnen auf anderen Sachen. Ja, die meisten Leute, die bis jetzt zu Optimum Events oder Partys gekommen sind, die waren immer wirklich sehr begeistert. Ne? Die sagen, okay, das ist das erste Mal überhaupt, dass ich auf einem Schiff oder eine Kreuzfahrt überhaupt mache.
Oder dass ich ein Casino-Spiel spiele. Oder dass ich, keine Ahnung, Karaoke und so weiter. Ne? Und das ist einfach, wo ich denke, es ist einfach diesen Mehrwert, den wir versuchen einfach anzubieten, ohne einfach in ein bestimmtes Segment zu bleiben. Ja, deswegen machen wir immer was Unterschiedliches, ne? Weil es gibt so viele Sachen und ich finde, ich persönlich, ich bin jemand, ich mag gern neue Sachen. Okay. Ja, und deswegen, ich bin sehr interessiert in Sachen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, weil ich denke, ach, vielleicht da kann ich ein neues Konzept für das nächste Optimum-Event machen. Und was ist dann die Zielgruppe? Ist das ein jeder oder bestimmte Gruppen von Leuten oder ist es einfach offen für jeden Mensch? Generell ist es für alle, aber meine Zielgruppe ist wirklich auch die Leute, die einfach was anderes machen wollen, ne? Die auch irgendwie beispielsweise, wir bieten manchmal auch einen Diener an. Ja? Sie wollen nicht nur zur Party gehen und nur tanzen, sie wollen einfach ein bisschen zusammen was essen, sich unterhalten. Und dann kommt noch das Clubbing-Part oder das Clubbing-Teil und die können auch ein bisschen tanzen. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, um so ein Event zu veranstalten? Einfach als Hilfe für Leute, die vielleicht das machen wollen, ein Event zusammenzubringen, ist bestimmt nicht einfach. Und in so einer großen Plattform. Ja. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten gehabt? Was ist deine Erfahrung? Ja, definitiv. Die erste Herausforderung ist die finanzielle Herausforderung. Ja, weil das ist alles teuer, sowas zu veranstalten. Also die finanzielle Herausforderung ist erstmal da, aber man muss einfach gucken, ne, dass man am Ende zumindest vor allem für den Anfang auf Null kommt, weil es ist ja klar, ne, man wird nicht von Anfang an direkt mal Gewinne machen. Ja? Also das ist erstmal meine ersten Hart, ja, das ist wie ein Projekt. Ne? Für jedes Projekt, für jedes Investment kriegt man nicht direkt einen Gewinn. Ja? Also man muss auch irgendwie Geduld sein. Die erste Herausforderung. Die zweite ist manchmal das Publikum. Dass die Leute verstehen, was machst du überhaupt? Ja? Was machst du überhaupt? Ne? Ich meine, du sagst uns, du machst eine Party auf einem Schiff. Was ist das? Was ist das? Warum? Ich kann überhaupt nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Werde ich sterben? Nee. Ja, ich meine, einfach als Beispiel, die Bootparty. Wir hatten gesagt, okay, wir fahren schon ich glaube um 4 oder um 5 los. Ne? Es gab Leute, die um 7 angerufen haben und sagen, okay, Nico, kannst du mir einen Tisch reservieren? Ich komme mit 5 Leuten. Der Schiff ist aber schon weg. Ich sage, wir sind schon weg. Wie, ihr seid schon weg? Wir haben doch gesagt, um 5 fahren wir schon ab. Ja, aber ich dachte, das wäre die deutsche Zeit, ne? Die afrikanische Zeit fängt ab 7, 8 Uhr. Ich sage, nein. Ja, ich meine, wir fahren schon, es gibt ein Programm. Ne? Und ja, also das ist schon, wo manchmal wir schon Herausforderungen haben, dass die Leute überhaupt verstehen und sich auch mit dem Ganzen identifizieren können. Ne? Das ist einfach nicht einfach, ne? Muss man einfach sagen. Die nächste ist, was ich schon gerade erwähnt habe, ist die Zeit. Ja, man sagt beispielsweise, okay, wir fangen um 9 an, Leute tauchen um 1 auf. Ja, und sie wollen immer noch das Gleiche wie die Leute, genau, die um 9 angekommen sind. Die sagen nein. Ich verstehe. Ja, Leute kommen zum Beispiel um 2 Uhr, ich sage, okay, wo ist mein Welcome Drink? Ich sage, Welcome Drink war zwischen 8 und 9. Ja, aber ich habe schon bezahlt. Ja, du hast bezahlt, aber mit Welcome Drink zwischen 8 und 9 und nicht Welcome Drink um 2. Ja? Also das ist aber, ich glaube, das ist aber eine Herausforderung für alle, die einfach Events machen. Aber ich finde das toll, dass du trotzdem so weitermachst, trotz aller dieser Herausforderungen, dass du
in deinem Beruf Erfolg hast und auch in deiner Freizeit sowas veranstaltest. Ich finde, das ist mega Hammer. Nicht viele Leute haben diese Geduld und auch, weil ich kenne sehr viele, die von Anfang an aufgeben. Wenn sie irgendein Projekt starten, egal was es ist, wenn es nicht was bringt, dann die machen nicht weiter. Ja. Aber ich finde, du als Beispiel, also ich finde es einfach genial, dass jemand sagt, okay, wenn Nico das geschafft hat, kann ich auch. Ich kann Beruf machen und ich kann auch in meiner Freizeit einfach was machen, was mir Spaß macht. Und Leute, und ich finde es gut, dass du auch Leute zusammenbringst, Leute aus verschiedenen Kulturen, wie du vorher gesagt hast, also du legst viel Wert auf Offenheit und ich finde, das ist gut, dass durch diese Veranstaltungen kommen Leute aus verschiedenen Kulturen. Ich finde, das ist echt gut. Hast du? Ja, ich muss schon sagen, ich bin sehr froh, dass du sowas machst, ne? Weil du bist die Einzige, vielleicht kenne ich nicht so viele Leute, aber du bist die Einzige in meiner Umgebung, die sowas macht, ne? Die einfach den Leuten eine Plattform anbietet, wo wir einfach wo wir über unser Leben, ne, sagen können, vielleicht ein paar Leute motivieren, ein paar Leute auch inspirieren. Ja? Hast du irgendwelche letzte Worte für unsere Zuschauer? Ja, also heute hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur jedem empfehlen, auch bei Philly auch so ein Interview zu machen, weil es uns einfach die Möglichkeit gibt, über unser Leben überhaupt zu sprechen, was wir hier durchgemacht haben, was wir jetzt machen, wie haben wir das geschafft, beispielsweise aus dem Studium in die berufliche Welt auch zu gehen. Und ich bin ganz bei allen, nichts ist hier überhaupt einfach. Man soll trotzdem motiviert bleiben, man soll trotzdem engagiert bleiben, immer das Ziel im Fokus haben. Und klar ist immer wichtig, dass man einfach am Ende des Tages glücklich mit seinem eigenen Leben ist. Ja, und dafür muss man immer 300.000% von sich auf alles, was man macht, geben soll. Ja, das ist einfach mein Ratschlag an alle. Und sei offen, sei wirklich offen. Deutschland ist zwar nicht einfach, aber Deutschland ist auch, ne, oder Deutschland gibt auch jedem die Möglichkeit, hier erfolgreich zu werden. Ja, ich habe mein Studium abgeschlossen, jetzt habe ich unterschiedliche Führungskräftepositionen übernommen. War nie einfach, aber ich bin immer der Meinung gewesen, wenn der andere das kann, dann kann ich das auch. Und wenn ich das kann, ich bin mir 100% sicher, das könnte auch. Ja? Danke, und ich werde einfach nur am Ende sagen, today complaining, tomorrow start again. Well, there you have it. Nico has shared with us his story, how he came from Cameroon, the challenges he had during his studies, but he never gave up. And right now he's successful not only in his career, but also in his private time. If you want to find out anything more about Nico, or you want to ask him any questions, well, feel free to contact me and I can be able to connect you with him. I hope this story has been able to give you something today, that you should never ever give up in whatever you're doing. And as Nico has said, it is also important to be happy with what you're doing. Just don't do something because everybody else is doing. And there'll always be challenges. I hope this gives you strength. Until next time with a different guest, I am Philly Yambo Makora, and this is the Tales of Yambo.